I greet you all in the blessed name of Christ our Lord and Savior. Saya sampaikan salam para Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. And how we thank the Lord for all these 36 years that He has led you through and used you here in Batam. Dan kita bersyukur untuk 36 tahun ini Tuhan telah menggunakan kita dan menolong kita. When I think of 36 years, I think back of 1989. That's when your church began. Ketika mengingat 36 tahun ini, saya ingat kepada tahun 1989 ketika gereja kita ini berdiri. Well, that was also the year we graduated from the Far Eastern Bible College. Itu juga ada tahun kami selesai kuliah di Far Eastern Bible College. And I've known your pastor, Reverend Kentoro Lee, for 40 years already because we were together in FEBC and we entered also at the same time in 1985. Dan saya mengenal pendeta kamu sudah 40 tahun karena kami masuk sekolah teologi pada semester yang sama. So this year is our 40th anniversary of knowing each other. Jadi ini tahun 40 kami saling mengenal. We were the two youngest students. I think at that time he was 20 years old, right? I was 21. Jadi kami waktu itu dua mahasiswa yang paling muda. Usia saya 20 dan Bapak Pendeta 21. So now he's 60 years young. Dan sekarang dia 60 tahun. Indeed, we are young compared to eternity. Ya, kita masih muda kalau dibandingkan dengan kekekalan. But what is precious is, though we are so undeserving and unworthy, the Lord has called us not only to believe on Him, but also to serve Him. Yang paling berarti adalah walaupun kita tidak layak, tapi Tuhan telah memanggil supaya kita percaya padanya dan melayaninya. And thank God for all these 40 years that the Lord has been with us, and I'm so glad and privileged to be here, that we are still serving the Lord together and doing His work together until Jesus comes back. Kita bersyukur untuk 40 tahun ya Tuhan menolong kita, ya bisa tetap bersama-sama melayaninya. And so over here, Jesus tells us when we want to serve Him, we want to serve Him unitedly. Nah, dalam firman Tuhan kita baca mengajar kita, kalau kita ingin melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan bersatu. That's why in verse 21, which is our theme for this morning, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Di ayat ke-21 adalah tema khotbah kita ini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. You know, there's a saying, I think you have heard it before, united we stand, divided we fall. Ada perkataan yang kita tentu sudah pernah mendengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. And that's a true statement, but also true is, in a Christian sense, united we stand, divided we also stand. Ini satu pernyataan benar di dalam kekristenan. Bersatu kita bisa berdiri, tapi bercerai kita juga bisa berdiri. But divided not in the negative sense, but divided in a positive sense. Tapi bercerai dalam arti yang positif. And that has to do with separation. Yaitu bercerai dalam arti pemisahan. The Bible teaches that we as Christians, as a church, we must be a separated people. And not only a separated people, we also must be a united people. Separation and communion are two sides of the same coin. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pemisahan itu adalah bahagian yang harus jadi kehidupan orang Kristen. Jadi berpisah, bersatu adalah dua sisi dari satu logam yang sama. So the Lord Jesus here says that we should all be one. Tuhan Yesus berkata, kita harus bersatu, menjadi satu. So how to be one? How to be united? Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi satu, bersatu ini?
First, there are two things over here. The first is we must be separated from the world. To be united with the Lord Jesus and to be united with one another, we must be separated from the world. Nah, yang pertama adalah supaya kita bisa bersatu satu dengan lain dan bersatu dengan Tuhan, kita harus berpisah dari dunia ini. And that's why from verses 14 to 16, Jesus said, I've given them thy word. And the world hath hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. Jadi ayat 14 sampai 16 berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, kepada kita orang Kristen, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. And verse 16 says, they are not of the world, even as I am not of the world. Dan ayat 16 berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. As believers of the Lord Jesus Christ, we are in the world, but not of the world. Nah, sebagai orang percaya kepada Yesus, kita ini ada di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Now, some religions, they say, in order to be holy and accepted by God, we must stay away from the world, not live in the city, but go to a desert place or a high mountain and live in a cave or in a monastery, separated from everything, and when there are no people, and then we can be holy before God. Ada agama yang mengajarkan supaya kita bisa menjadi suci, kita harus meninggalkan masyarakat, pergi ke padang pasir, pergi ke gunung, tinggal di biara, tinggal di gua. Barulah kita bisa suci. But this is not what the Bible teaches. This is not what Jesus. Tapi ini bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran dari Tuhan Yesus. Jesus says, you are in the world. You must be in the world, but don't be of the world. Don't be like the world. Dia bilang kita harus ada di dalam dunia, di dalam masyarakat, tapi kita bukan dari dunia ini. And that is because the Lord wants us to be His witnesses, to reach out to people with the gospel of Christ. Karena Tuhan mau kita menjadi saksinya untuk menjangkau orang-orang dunia ini, membawa mereka kepada Injil Tuhan Yesus. So to be witnesses, to be His evangelists, we must be with people, among people, to reach out to them. Supaya kita bisa memberitakan Injil, kita harus bersama-sama dengan orang di dalam masyarakat. But in order to reach out to the world, it's important for us not to be of the world. We cannot be like the world. Tapi untuk menjangkau mereka dengan Injil keselamatan, kita tidak boleh dari mereka, tidak boleh seperti mereka cara hidup kita. We must be different from the world. Our thinking must be different. Our conduct, our behavior must be different. Kita harus berbeda dari dunia ini. Cara kita berpikir, tingkah laku kita harus berbeda. Now, what is your philosophy of life? Apa filsafat kehidupan kita? Our philosophy of life must be different from that of the world. Filsafat kehidupan kita harus berbeda dari dunia ini. The world maybe just thinking of money. Day in, day out is about making money and getting more money. Barangkali dunia ini sepanjang hari yang dipikirkan hanyalah bagaimana mendapatkan uang dan keuntungan. But the material things of this world, the possessions are not what we are after. As Christians, we are seeking the kingdom of God to come, the kingdom of heaven. Jadi bagi kita orang Kristen, materi, harta kekayaan bukanlah hal yang kita cari. Kita mencari kerajaan Allah. And that's why Jesus says, what shall it profit a man if he should gain the whole world and lose his own soul? Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau ia kehilangan nyawanya? So we may be as students studying in the university or in the schools out there, we are working people, we have a job, we have a career, we may be working out there, but what is the purpose of our studying and our working? It must be different from those outside. We are studying, we are working, we are living for the Lord Jesus Christ and for His kingdom. Kita mungkin adalah mahasiswa yang sedang kuliah, atau kita adalah pekerja atau pengusaha. Tapi apa tujuan kita belajar
Dan apa tujuan kita berusaha harus berbeda dengan cara pandang orang yang belum mengenal Tuhan. So don't follow the ways of the world. And that's why the Apostle Paul in 2 Corinthians 6:14 tells us that we must not be unequally yoked together with unbelievers. Jangan ikuti cara dunia ini. Di 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Nah, firman Tuhan berkata, jangan kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan dunia ini. So how not to be of the world? Jadi bagaimana supaya kita tidak seperti dari dunia? How to be separated from the world? Bagaimana supaya kita terpisah dari dunia? To be separated from the world, and that's my second point, is to obey the word of God. Nah, yang kedua adalah kita harus mematuhi firman Tuhan. And that's what we read in verse 19 and 20. Di ayat 19 dan ayat ke-20. And it says here, and for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through thy word. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. So we are separated from the world not for nothing. We are separated from the world for something. And we are separated from the world so that we might be united to someone. Kita dipisahkan dari dunia bukan tanpa tujuan. Kita dipisahkan supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. We are separated from the world so that we might be united with God, with the Lord Jesus Christ. Kita dipisahkan dari dunia supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan kita. And so, to be united, we first have to be born again. Supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan, yang pertama kita harus lahir kembali, lahir baru. We must obey the gospel. Kita harus patuhi Injil Tuhan Yesus. Jesus died for our sins on the cross, shedding his precious blood. Bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dan mengucurkan darahnya. And how he was buried, and on the third day rose from the dead according to the scriptures, so that we might have life everlasting. Dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Truly, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Karena sungguh begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, agar siapa yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. And if you will confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God had raised him from the dead, that thou shalt be saved. Dan kalau kita mengakui dia dengan mulut kita dan percaya bahwa dia telah dibangkitkan, maka kita akan diselamatkan. Are you born again? Apakah Anda, Bapak Ibu, sudah dilahirkan kembali? Have you been transferred out of darkness into God's marvelous light? Apakah sudah berpindah dari kegelapan ke dalam terang Tuhan? We are born children of the devil and children of hell, but are you now a child of God and a citizen of God's kingdom? Kita dilahirkan sebagai anak setan menuju kebinasaan, tapi apakah kita sudah berubah? I pray each one of us here have truly believed on the Lord Jesus Christ and are saved and children of God and citizens of heaven. Saya berdoa kita semua sungguh telah percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Allah dan warga negara kerajaan surga. And once you are born again, the meaning of life you already know, and you will live differently. Dan kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka makna hidup akan berubah. Dan kita tahu untuk apa kita hidup. And that was my experience when I was a little boy in primary school. I was 7 years old. Itu pengalaman saya waktu masih di sekolah dasar, di waktu umur 7 tahun. Please don't think that children are outside of God's kingdom. In fact, children are very much part of God's kingdom, and the Lord Jesus says, to them, to such ones belongeth the kingdom of God. So I thank God just now for the children who came up to sing. They are very precious souls indeed. Jadi jangan kita berpikir anak-anak tidak mengerti tentang hal Tuhan, mereka di luar Tuhan. Bukan demikian. Anak-anak itu adalah milik Tuhan. Dan saya bersyukur untuk anak-anak yang tadi maju untuk memuji Tuhan.
And how I pray these little ones, children here, and even younger ones over here, they sang just now the gospel. Oh, how I pray they sing from their hearts that each one of them will come to know and believe the Lord Jesus. Dan saya berdoa anak-anak yang agak besar dan maupun anak yang lebih kecil, tadi mereka itu menyanyi sungguh dari hati mereka dan mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Yes, children, Jesus is able to save you. Ya anak-anak, Tuhan Yesus bisa menyelamatkanmu. He saved me when I was 7 years old. I was in primary school, in a Christian mission school. Dia selamatkan saya waktu saya berumur 7 tahun. Waktu itu saya di sekolah misi, di sekolah Kristen. And every year, the Christian mission school will invite an evangelist to come to preach to the students. Setiap tahun waktu itu sekolah akan mengundang seorang penginjil untuk berbicara kepada anak-anak. And that time in primary 1 as a young boy, I was thinking about the meaning of life. Waktu itu masih di kelas 1 SD, saya memikirkan apa arti hidup ini. What is life all about? Is it to wake up early in the morning, put on my school uniform, go to school, and then after that, come back home, do my homework, at night watch a bit of TV, and then go to sleep, and then the next day, everything repeats itself, and then life is like this? Saya pikir apakah hidup saya ini hanyalah di pagi hari bangun, lalu berpakaian, pergi ke sekolah, lalu pulang, kerjakan PR, lalu malam hari nonton sedikit TV, lalu besok ulang lagi hari yang seperti itu. Apakah hidup hanya demikian? And if life is like this, it's quite meaningless. Saya berpikir kalau hidup hanya demikian, kelihatannya tidak begitu berarti. So I thank God I heard the gospel when I was young. Then I realized I'm a sinner, and God created us in His image. The image is broken and must be repaired, and the only way is to believe and trust in Jesus, who came to save me and save you from our sin and all our brokenness. Ya, saya bersyukur waktu kecil saya sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita ini diciptakan di dalam gambar dan rupa Tuhan. Tapi gambar rupa ini telah rusak, tapi di dalam Tuhan Yesus diperbaiki kembali. So when the evangelist says, "Who wants to believe?" I put up my hand, and Dari pengkhotbah itu bertanya, siapa yang mau percaya? Dan saya angkat tangan. I prayed the prayer to believe on the Lord Jesus. And after that, my mind changed. My heart changed. I know my sins are forgiven. And I know why I'm going to school to study, why I'm here on earth, what is the meaning of life. I now know where I come from, why I'm here, and where I'll be going. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya. Setelah itu saya jadi mengerti untuk apa saya ada di dunia ini, untuk apa tujuan hidup saya. And so life takes on a whole new meaning, becoming very meaningful, separated now from the world and united with the Lord Jesus Christ. Jadi kehidupan berubah, mempunyai makna yang baru, dipisahkan dari cara dunia ini, hidup dalam kekudusan bersama Tuhan. So you must obey the gospel. That is the first thing. Dia hal yang paling pertama, kita harus patuhi Injil Tuhan Yesus. You must be justified by faith. Then you will have peace with God. Kita harus dibenarkan dengan iman, maka kita akan memperoleh damai. But justification, although it saves us, must lead us to another step in our salvation plan. Setelah kita dibenarkan, dinyatakan tidak berdosa, diselamatkan, maka kita akan maju selangkah lebih jauh. And that is sanctification. Itulah masuk ke pengudusan. And here in verse 19, Jesus says, "And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through thy truth." Ayat ke-19 dikatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. And the word sanctify here means to make holy. Pengudusan di sini artinya dibuat menjadi suci. It means that we are set apart. Now, as believers of the Lord Jesus, we are now set apart for God's holy purpose and use. Artinya sebagai orang percaya pada Tuhan, sekarang kita dipisahkan, dikuduskan untuk dipakai oleh Tuhan. That we should be changed and become more and more like the Lord Jesus Supaya Christ. kita diubah
dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. And so how to become more and more like the Lord Jesus? Bagaimana supaya kita bisa lebih serupa dengan Tuhan? Is through God's word. Yaitu melalui firman Tuhan. Sanctify them. In verse 17, Jesus says, and he prays to the Father, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ayat 17 Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. You know, this world is full of lies. Dunia kita ini penuh dengan penipuan. And today in this cyber age with the internet and social media and all these, this explosion of information it may not be good for us. It may even be very dangerous for people with all that information, but the information is false information. Dalam dunia cyber, internet saat ini dengan ledakan informasi, belum tentu ada hal yang baik bagi kita, karena banyak kebohongan di situ. And if we feed ourselves with the false information, with the lies out there right now, it will affect our thinking, it will affect our feelings. And that's why today, that's why more and more people are getting insane, mad in their mind and sick in their hearts. And they do terrible, terrible things. Kalau kita menyerap terus kebohongan-kebohongan itu akan merusak mental kita. Mungkin itu sebabnya banyak orang sekarang menjadi tidak waras. And so as Christians, please don't spend so much time on the internet or social media or YouTube. There may be good information in there, in the internet, in all these places, but there's a whole lot of bad information. Spend more time reading and studying and meditating on God's word. Jadi kita sebagai Kristen yang habiskan begitu banyak waktu di YouTube, di internet, ya. Walaupun di situ juga ada informasi yang baik, tapi lebih baik pakai waktu kita untuk mempelajari firman Tuhan, kebenaran. The things in the internet and social media and all these things will dirty your mind, but it is the word of God that will clean your mind up. Banyak hal di internet, di sosial media itu akan mengotori pikiran kita, tapi firman Tuhanlah yang akan membersihkannya. And that's why here Jesus says, sanctify, make their minds, their hearts, their life clean through thy word. Maka Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. And thy word is truth. Firman-Mu itu adalah kebenaran untuk membersihkan pikiran kita melalui firman Tuhan. Of course, in the internet, you also find God's word there, good sermons and messages of God's word uploaded. You can use all these things to help yourself become more and more like the Lord Jesus. But beware, don't go to the wrong places. Go to the right place. Kita tentu tahu di internet, ya ada juga website video yang mengajarkan firman Tuhan yang bermanfaat bisa kita pelajari. Tapi jangan pergi ke tempat yang salah di internet. And how we thank God that we have the truth in our hands today. Kita bersyukur di tangan kita ada firman Tuhan, ada kebenaran Tuhan. So as Christians, as believers, we must believe not only in the 100% inspiration of the scriptures. The Bible is 100% perfect in the past. We also must believe in the 100% preservation of the scriptures, that the Bible is also perfect today. And we have it in our hands. And we need it, all of it, so that we can live a successful Christian life for our Savior. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa Alkitab 100% sepenuhnya adalah wahyu Tuhan yang tidak ada salahnya. Tapi firman Tuhan ini juga 100% sepenuhnya dipelihara, murni, tetap sama dengan yang aslinya, supaya menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berhasil. But sad to say, there are churches today that believe the Bible is only perfect in the past, but today no more perfect. There are mistakes in the Bible. Tapi ada gereja yang tidak percaya seperti ini. Mereka mengatakan firman Tuhan itu ada kesalahannya. No wonder the church is weak. No wonder our lives are weak, because we don't believe 100% of the scriptures. We don't live by every word of God. Itulah sebabnya gereja menjadi lemah dan kehidupan orang Kristen menjadi lemah.
Karena kita tidak percaya Alkitab adalah sepenuh-penuhnya firman Tuhan yang tidak salah. How can our life be united and repaired when the word of God is broken? Bagaimana hidup kita bisa diperbaiki kalau firman Tuhan itu sendiri telah rusak? But the Bible is not broken. The scripture is not broken. And the law of God is perfect, converting the soul. Tapi firman Tuhan tidak pernah rusak. Firman Tuhan itu bisa menyegarkan jiwa kita. So I really want to thank the Lord how GAPI, the BP Church in Indonesia, recently, just this year in their synod meeting, took a strong stand for the 100% perfection of Scripture. Not only inspired, but also 100% preserved. Kita bersyukur Gereja Alkitab Presbyterian dalam pertama sinode di awal tahun ini menegaskan kita percaya 100% Alkitab itu tidak ada salahnya. And this will, I believe, cause the church to be united and also to be strong. Nah, kepercayaan demikianlah yang akan membuat gereja bersatu, gereja menjadi kuat. And once united and strong, you can do much for the Lord, even to the far reaches, even unto ujung pandang. Kalau gereja bersatu dan kuat, kita bisa berbuat lebih banyak, memberitakan Injil Tuhan, bahkan sampai ke ujung pandang, bukan Makassar ya, dia ujung daripada pemandangan. You know, our teacher, Reverend Dr. Timothy To, often tells us students, he has a heart for Indonesia. He is very missions-minded, and he thanks God for the many students who come to FEBC from the great country of Indonesia, and he says, we must reach out even to ujung pandang, to the far reaches. Guru kami, almarhum Pendeta Timothy To, hatinya mengasihi orang Indonesia. Dan dia mendidik banyak hamba Tuhan dari Indonesia. Dan dia bilang kita harus pergi sampai ke ujung pandang, ujung daripada Indonesia ini. So I thank God that, you know, just last semester or just this semester, one student from Papua, Indonesia. Dan saya bersyukur tahun ini di FEBC ada satu murid baru dari Papua. Is it Papua in ujung pandang? Is it? Further. Even further. Papua lebih jauh dari ujung pandang ya. And the Lord led him to us, and I pray he will study well, be well trained in the scripture, in the gospel, and go back. And he has a heart to go back to his people to preach the gospel and to serve the Lord. Ya, Tuhan membawa dia kepada kami dan dia punya hati mau belajar. Dan saya berdoa nanti dia pulang ke sana untuk memberitakan firman Tuhan. That we can have a gospel light, a BP church, not just here in Batam or in Medan or elsewhere in Kalimantan, but also in Papua, into the far reaches, far ends of Indonesia. Supaya kita bisa mempunyai sebuah gereja Alkitab Presbyterian yang tidak hanya di Batam, Medan, Pontianak, tapi juga sampai ke Papua, ke ujung pandang. But for this, the church, the denomination must be separated from the world, all unbelief and false teachings, and then to be united in the truth and in the love of Christ. Then the church will be strong to do great things for the Lord until He returns. Untuk pekerjaan Tuhan besar, gereja itu harus bersatu dan harus berpisah dari dunia ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. And that's why here in verse 21, Jesus says that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. For what purpose? That the world may believe that thou hast sent me. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Untuk apa tujuannya? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. When we are united in the Lord Jesus Christ, united also in His truth and in His love, the world will see the goodness and the greatness of our God and Savior and will come to believe on Him. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan firman kebenarannya, maka dunia akan melihat
dan mereka datang percaya kepada Tuhan. And I pray that some young men or women may answer God's call to serve the Lord full time. The harvest is plenteous, laborers are still few. May you answer God's call. Dan saya juga berdoa di antara kita ada orang-orang muda, pemuda maupun pemudi yang menerima panggilan Tuhan untuk melayaninya. Karena ladang Tuhan itu luas, tapi pekerja sedikit. The Lord Jesus come back soon, and there's no time to waste. Tuhan Yesus segera kembali dan tidak ada waktu untuk kita buang. Why don't you give your life to serve Him? Kenapa tidak berikan hidup kita untuk melayaninya? Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, we thank Thee for Thy good word here, Thy word of separation as well as of union. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, pekerjaan pemisahan, pekerjaan pemersatuan. Oh Lord, we want to live for Thee. Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Not to be conformed to this world, but to be transformed. Tidak mau serupa dengan dunia ini, tapi diubah oleh Tuhan. So that we might know Thy perfect will for us. Agar kami bisa memahami kehendak Tuhan yang sempurna untuk kami. And we thank Thee that we can know Thy perfect will for us through Thy word. Dan kami bersyukur kehendak Tuhan yang sempurna bisa diketahui dari firman-Mu. So sanctify us by Thy truth. Thy word is truth. Jadi kuduskanlah kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.